guys, so anyway, I'm sure that you are going to rewatch this video on YouTube and in the record, so that's why it's better for me to greet you, and I'm greeting you. So hello everybody, hello the only one viewer who has already joined me. So I think it's better for me to start explaining what we're going to do today. So today, all right, I will wait for everybody, but still I'm going to go on with with explaining what are we going to do today. So for today, we've got two tenses. The tense, if we may call it this way, used to. So that is about the past, that is a construction which is used when we want to say about some certain actions in the past. And another tense we are going to explain and to be explained and discussed today is called the past perfect. So these are two things we are going to work with today. And I'm still waiting for everybody else to join me. That's why I just stopped talking and start waiting. All right, I see that people are joining us finally. So the number of the viewers is getting better. All right. Okay, and by the way, if you live in St. Petersburg, then probably it's better for you not to step outside your house today because it's raining cats and dogs. So right now I have, sort of traditional fancy hairdo for all the people from St. Petersburg. So haven't been diving all day long, but the rain is really fierce outside. So if you live in St. Petersburg, don't go out. Just stay in, watch some videos, watch the class, today's one. Learn English, so anything but going out. Alright, so hope some more people will join us today and will watch this video and this workshop online. But nevertheless, if you don't manage to do that today online, then definitely you will have a chance to rewatch this video on YouTube using the next link you can find in the table. And I think it's time for me to start. So as I've already said, today we are going to discuss such things as the construction to be used to do something and the past perfect tense. And what can I say just in a nutshell, just very briefly about the construction used to do something? Так, что я могу сказать о конструкции to be used to, если это сказать очень кратко и лаконично. Итак, конструкция to be used to – это, по сути дела, брат, сестра, как бы мы ни назвали, такого времени, как past simple. То есть эта конструкция употребляется, опять-таки, для того, чтобы говорить именно о прошедшем времени. Но в отличие от past simple, мы употребляем эту конструкцию в тех случаях, когда мы хотим выразить какое-то действие, повторяющееся в прошлом, то есть это какое-то действие или событие, которое было в нашей жизни привычным когда-то, но более этого в нашей жизни нет, то есть в настоящее время мы уже чем-то не занимаемся или каким-то образом не выглядим, или просто чего-то в нашей жизни нет. Сейчас мы будем это разбирать более подробно, и я надеюсь, что все станет предельно ясно. So then I'm sharing my slides, and I start
explaining you all the things about used to construction. Okay. Alright, here's the traditional green board. And now we are going to witness different things going on the board. Alright, so just in a nutshell, если вкратце, how should we build to be used to construction? So first of all, of course, we need used to. And after that, we need the verb in base form. For example, I used to play the guitar. Раньше я играл на гитаре. Хотя слово «раньше» у нас нет в нашем предложении, тем не менее мы, употребляя эту конструкцию, подразумеваем, что это действие происходило именно ранее, но более оно в нашей жизни не присутствует. She used to play the guitar. We used to play the guitar. Обратите внимание, что в отличие от всех остальных времен в английском языке, если дело касается конструкции to be used to, то главный глагол, то есть смысловой глагол у нас никак не видоизменяется. То есть конструкция по сути своей очень проста. Alright, so again, we use used to plus base form of the verb to talk about past habits or past situations that no longer exist in the present. Another way, we may call this construction habitual past. So something used to happen regularly in our life in the past, but no longer happens. То есть что-то ранее происходило, но теперь этого в нашей жизни нет. For example, I used to play. And here is a short story about Cinderella, which can perfectly illustrate the whole idea of to be used construction. Alright, so here we go. Poor Cinderella used to live with her evil stepmother and nasty, selfish sisters. Her life used to be a nightmare. But then things somehow changed. So now she lives in a beautiful castle, she eats the most delicious food in the whole kingdom, and she has servants. So that means that the previous life of Cinderella used to be a nightmare, but now it is a fairy tale. Таким образом, когда-то жизнь несчастной Золушки была настоящим кошмаром, поэтому я и употребляю конструкцию used to. So it used to be a nightmare, but now it is a fairy tale. А теперь это похоже на сказку. Thus, we use the used to in sentences that contrast the past and the present. We often use time expressions such as now, no longer, and not anymore with the present to emphasize the contrast. Таким образом, мы данную конструкцию используем также в всех предложениях, в которых мы хотим сопоставить прошлое и настоящее. То есть, чтобы подчеркнуть разницу между прошлым и настоящим. По той же причине иногда в таких предложениях мы используем следующие слова: now, no longer, and not anymore. То есть сейчас или более не, или больше не. Опять-таки для того, чтобы подчеркнуть контраст и разницу между прошлым и настоящим. Let's observe some examples. I used to have very long hair, but now my hair is very short. То есть раньше у меня были очень длинные волосы, но теперь у меня короткая стрижка. But now, именно в этой части предложения мы подчеркиваем разницу между былой ситуацией и настоящей. We used to play with Rubik's cubes, but we don't like them anymore. Раньше мы играли с кубиком Рубиком, собирали кубик Рубик, но больше они нам не особо нравятся. Anymore. То слово, которое помогает нам подчеркнуть контраст и разницу между былым и настоящим. Okay, so several years ago, Britney used to be bald. Probably you remember that thing. But these days, she looks gorgeous again. То есть несколько лет назад Бритни ходила без волос, лысая была эта барышня, но сейчас она снова выглядит абсолютно потрясающе. Мы подчеркиваем разницу между прошлым и настоящим, употребляя конструкцию used to.
So if you watch the Desperate Housewives, then probably you know this character. So Lynette used to be a real business shark. But today she hasn't got career anymore. She deals with her children and household duties. То есть раньше Линет была настоящей акулой бизнеса, но более у нее нет карьеры. Теперь же она справляется со своими детьми и домашним хозяйством. When I was a child, I used to eat pizza every single day. So now I'm a bit overweight and I eat fat food no longer. I work out every day in hope to lose some extra weight. Когда я был ребенком, я ел пиццу каждый божий день, но теперь я страдаю от лишнего веса и больше не ем жирной еды. Я занимаюсь спортом каждый день в надежде немного похудеть или сбросить немного лишнего веса. I used to drive to work, but I haven't got my car anymore, so I take the bus. То есть раньше я ездил на работу, но теперь у меня нет машины, и поэтому я езжу на автобусе. Oh, sorry. All right. So the pattern and the way we build the sentences using used to is very, very simple. So first of all, we put the subject, then goes used to, and then we use the verb to be or any other word and all the other parts of the sentence. So thus we have the following thing. I used to be popular. То есть раньше я был популярным или знаменитым. If we want to make the negative form, then we put didn't in front of the used to, and then goes everything else. Thus we have she didn't used to be popular. То есть раньше она не была популярной. Sorry. Okay. If we want to make a question, then we put did to the first position in the sentence, and we get did she used to be popular? Так как мы уже говорили, что конструкция used to у нас применяется, когда мы говорим о прошлом времени, то есть, соответственно, вспомогательный глагол у нас did, который у нас, естественно, занимает первую позицию в предложении, так как это общее правило для английского языка. Если это вопросительное предложение, то первая позиция у нас занята исключительно глаголом или смысловым глаголом. So, did you used to be popular or did you used to be popular? Please pay attention that in case we have got did in the sentence, we have got no ed ending with use. Таким образом, если у нас появляется в предложении вспомогательный глагол did, то автоматически окончание ed у глагола to use у нас исчезает. Alright, so what should we do if we want to make a special question? So to get more precise information. Что же нам нужно сделать, если мы хотим задать какой-то специальный вопрос и получить более конкретную информацию? Мы прибегаем к помощи специального вопросительного слова, так называемого слова WH, такие как when, why, who, so on, so forth. И, естественно, это слово у нас занимает в предложении нулевую позицию. So, when did you used to be popular? Когда ты был знаменит? Подразумевая, разумеется, что в данный момент этот человек явно популярностью не пользуется. Or when did we used to be popular? Когда же мы были знамениты? So let's compare the life of these women then and now, because then it used to be pretty different from her life now. So probably since then a lot of things have changed. So Kate used to be very busy, but now she is more relaxed. То есть раньше Кейт была очень занятой, но теперь она более расслаблена, теперь она свободнее. Kate used to spend plenty of time at work, but now she spends most of her time at home. Раньше Кейт проводила целую кучу времени на работе, но теперь в основном она проводит время дома.
Kate used to hang out mostly with her colleagues, but these days she spends her free time or spare time alone or with her relatives. Раньше Кейт имела привычку проводить свое свободное время с коллегами, но теперь она в основном проводит свободное время либо наедине с самой собой, либо со своими родственниками. Kate used to wear glasses, but she doesn't wear them anymore. Кейт раньше носила очки, но больше она их не носит. Обратите внимание, что контраст или разницу между былым и настоящим мы подчеркиваем с помощью слова anymore. Таким образом, сейчас я хотела бы, чтобы вы сделали нечто подобное. So let's have a look at the pictures with this girl. So one of the pictures was taken quite many years ago, but another one has been taken recently. So your task right now is to compare her life then and now. Я попросила бы вас написать некоторые примеры, в которых вы сравнивали жизнь этой девушки когда-то и жизнь ее сейчас. К примеру, вы могли бы написать что-то вроде «Раньше она пела под гитару, но теперь она поет без гитары». Не знаю, или раньше она выступала в маленьких клубах, но теперь она выступает на большой сцене. Или раньше она пела для друзей, а сегодня она поет для широкой публики. Если у вас какие-то проблемы возникают с лексикой, то, разумеется, вы можете прибегнуть к помощи более простой лексики, потому что сейчас мы отрабатываем не вокабуляры, а конкретно грамматику, поэтому вокабуляр не должен быть у нас в фокусе, хотя было бы неплохо. Итак, я хотела бы получить хотя бы несколько примеров, где вы бы описывали и сравнивали бы жизнь этой девушки ранее и сейчас. Okay, so I've already received some examples. Thank you very much. She used to sing in small places, but now she doesn't do this anymore. Anastasia, thank you very much. Very nice example. All right. What other sentences do we have? Girl used to be sing in a little club, but now she performs in a big scene. All right. So you can say that the girl used to sing in little clubs, but now she performs on a big stage or on big stages. All right, Daria, thank you very much. Very good example. Oh, so what have we received from Maria? She used to have long hair, but now her hair is very short. All right, good. Oh, now she has a short haircut. All right. She used to sing in the small room, but now she sings in the big hall, in big halls. Hall это зал. All right, very good. So what have we received from Ruslan? She used to be the bar singer, but she is the star now. All right, wonderful. Okay, and Svetlana has sent us, she used to sing, but now she is more free. Okay, maybe. Может быть, она уже под фонограмму поет, и поэтому у нее явно больше свободного времени. All right, so Allah has written, she used to sing songs and play the guitar, but now she performs on a big stage. Scene – это какой-то вид, а stage – это как раз-таки сцена. Спасибо. All right, very nice examples, guys. Thank you very much. I've enjoyed reading them. All right, so what can we say about this guy? I guess that his life has changed quite a lot too. So once he used to be single, but then he married, and probably his wife
has given birth to two beautiful children. So let's find out how his life has changed. Let's compare his life then and now. Oh, sorry. Alright, so I'm looking forward to seeing some more examples from you guys. Please compare these two pictures with the man. So one of the pictures was taken quite a long time ago. Another one has been taken recently. So we've got two pictures which can give us the information about the life of one man. And let's compare his life then and now. What can be said? All right, Daria has already sent the message. He used to have long hair, but now he is bald. All right, wonderful example. But please pay attention that after use you should put D, because it's about the past tense. Это все речь идет у нас о прошедшем времени, поэтому к use мы обязательно прибавляем окончание D. Дарья, спасибо. All right. Maybe anybody else wants to send me the example? I would be very glad. Right, Anastasia has sent, and Svetlana, thank you girls. So he used to read newspapers, but now he uses internet to get some news. So we should put here as after use in the second part of the sentence, and we should say uses because it's about the present simple tense, and we've got he as a subject, so we should say uses internet. But anyway, very nice example, thank you. Okay, what have we received from Svetlana? He used to be interesting for me, but now he is married. All right, Svetlana, you've got a wonderful sense of humor, thank you. Great example, love it. All right, so okay, so in case you guys send me some more examples, of course, I will read them out loud, but now I have to, all right, I'll get back. Allah, thank you. So he used to read newspaper with a cup of coffee, but now he reads books on computers. All right, thank you a lot. Okay, so here we go then. Иногда такое случается, что конструкция be used to и путается с такой конструкцией, как get used to. Итак, чем они отличаются? Get used to означает привыкнуть к чему-то. Впрочем, как и be used to. Но собственно, в чем отличие? Если мы говорим be used to, то значит мы говорим, что что-то для нас было привычно раньше. Если мы говорим get used to, то мы подразумеваем, что мы привыкли к чему-то. К примеру, she used to work, so she doesn't work now. То есть да, раньше она работала, но больше она не работает. Or she is used to working, so she is accustomed to working. Работа ей привычна. Или же she'll get used to working, or she'll get accustomed to working. То есть она привыкнет к своей работе. So to be used to do something means something is normal. То есть если мы говорим, что кто-то is used to doing something, мы подразумеваем, что кто-то к чему-то, что-то для кого-то является привычным. Если мы заменяем to be на прошедшую форму, то означает это, что когда-то что-то было привычно для человека. I'm used to living on my own. I've done it for quite a long. То есть я жить самостоятельное, привычное дело для меня. И я делаю это на протяжении довольно долгого времени. Hans has lived in England for over a year, so he is used to driving on the left now. Ганс живет в Англии уже более года, поэтому вождение с левой стороны для него привычно. They've always lived in hot countries, so they aren't used to the cold weather here.
Они всегда жили в жарких странах, поэтому холодная погода, холодный климат здешних мест им не особо привычен. Okay, I've received one more answer. The single man used to read a lot, but now he doesn't have a lot of free time. This way you can say this thing. Okay, so to get used to doing something, то есть привыкнуть к чему-то. If we say to get used to doing something, then we mean the process of something becoming normal for us. То есть мы подразумеваем процесс привыкания к какой-то вещи, когда какая-то вещь, какое-то действие становится для нас привычным, нормальным, каждодневным. I didn't understand the accent when I first moved here, but I quickly got used to it. Я не понимал акцент, когда я впервые приехал сюда, но я быстро к нему привык. She has started working nights and is still getting used to sleeping during the day. То есть она начала работать по ночам, работать в ночную смену и до сих пор привыкает к тому, чтобы спать днем. I have always lived in the country, but now I'm beginning to get used to living in the city. Я всегда жил за городом, но теперь я привыкаю к жизни в городе, к городской жизни. Alright, so that was everything I wanted to say you about the construction used to do something, get used to do, and be used to do. Так, суммирую. Если мы говорим used to, и затем у нас следует глагол, то мы подразумеваем, что какое-то действие для нас было привычным в прошлом, но более не является частью нашей жизни. Если мы говорим, как вот, например, на этом слайде, to be used to do something, это означает, что какое-то действие является для нас привычным. Если мы говорим to get used to doing something, то мы подразумеваем, что мы привыкаем к какому-то действию. Sorry. Right. Okay, so now we have to deal with the past perfect. Теперь нам нужно разобраться с тем, что же за время такое past perfect. Итак, past perfect это время, которое нам помогает выражать так называемое предпрошедшее действие. То есть действие, которое предшествовало какому-то другому действию в прошлом или произошло до какого-то определенного момента в прошлом. Давайте взглянем на пример. So let's have a look at the example. It will make clear what is meant by past perfect. Sarah went to a party last week. Paul went to the party too, but they didn't party at 10:30, and Sarah arrived at 11 o'clock. Итак, Сара приехала на вечеринку, была на вечеринке на прошлой неделе, и Пол ездил на эту вечеринку тоже, но они не видели друг друга. Как же так произошло? So, how did it happen? Paul left the party at 10:30, and Sarah arrived at 11 o'clock. Итак, Пол покинул вечеринку в 10:30 вечера, а Сара в 11 только прибыла. So what does that mean? It means that when Sarah arrived at the party, Paul wasn't there. He had gone home. Таким образом, когда Сара прибыла на вечеринку, Пола там уже не было, потому что он ушел домой. Итак, таким образом, у нас в нашем примере иллюстрируются два действия. Одно действие у нас указано в past simple, другое в past perfect. Почему так? Потому что одно из действий является прошедшим, просто прошедшим. Другое же действие является предпрошедшим. То есть другое действие предшествовало какому-то прошедшему случаю, прошедшему событию. So when Sarah arrived at the party, Paul had already left it. То есть к тому времени, как Сара прибыла на вечеринку, Пол эту вечеринку уже покинул. Классический пример, который помогает иллюстрировать past perfect. So, when he arrived to the train station, the train had left. What a pity. То есть, когда он прибыл на вокзал, поезд уже ушел. То есть, есть два действия в прошлом. Одно является просто прошлым действием, другое является предпрошедшим.
Yeah, sorry. All right, let's have a look at some more examples. The meeting had already started, but the time I arrived. То есть к тому времени, как я приехал, встреча уже началась. Таким образом, у нас есть два действия, прошлое и предпрошедшее действие. So, let's say that the time when I arrived was 8:15, but the meeting began at 8 o'clock. То есть наша встреча началась в 8 часов утра или вечера, а я прибыл только в 15 минут 9. Таким образом, мы понимаем, что есть прошедшее и предпрошедшее действие. Sorry, losing my voice, probably getting ill because of such a bad weather outside. Really a pity. Okay, so now let's sum it up. So how can we build the past perfect tense? So in order to build the past perfect tense, we need an auxiliary verb and certain form of the verb. То есть нам нужен вспомогательный глагол и определенная форма смыслового глагола. Вспомогательный глагол для past perfect – это had, то есть прошедшая форма вспомогательного глагола для present perfect. Has или have в прошедшем времени у нас звучит как had. Плюс третья форма. I had played, or we had played, you had played, and so on and so forth. So nothing really changes. So the form of the auxiliary verb doesn't depend on the subject, so it makes no difference to us whether we've got I or you or he, she, it. It always sounds the same. We use only had. In case we have to make a negative statement, we just put not between the auxiliary verb and the main verb. So thus we have I had not played, or you had not played, and so on and so forth with all the possible pronouns. If we have to make a question, then the auxiliary verb or the verb helper, auxiliary verb, я говоря это подразумеваю вспомогательный глагол, goes to the first position. Had I played? Had you played? Какие у нас есть маркеры для past perfect? Итак, если у нас не указано никакое прошедшее действие, то вместо этого может указано быть какое-то время. И очень часто это могут быть следующие конструкции. By 2 o'clock, то есть к 2 часам. By noon, к полудню. By Saturday, к субботе. By the 15th of September, for instance, то есть к 15 сентября. By then, by that time, by the end of the week, by the end of the year. By 6 o'clock on Sunday, I had already learned all the words. То есть к 6 часам вечера субботы я уже выучил все слова. She had left by the 1st of June. Она уехала к первому, то есть до 1 июня она уехала. She had written only 2 letters by noon. То есть к полудню она написала только 2 письма. When we came to the station, the train had already gone. Когда мы приехали на станцию или на вокзал, то поезд уже ушел. She had just made coffee when I arrived. То есть когда я приехал, она только-только сделала кофе. I hadn't read the book by Saturday. К субботе я не прочитала книгу. Or when we called for Julia, she hadn't yet got up. То есть когда мы позвонили Джулии или когда мы зашли за Джулией, она еще даже не проснулась или даже не встала. Да, обратите внимание, пожалуйста, что у нас в примерах с past perfect могут сопоставляться как предпрошедшее действие с каким-то прошедшим другим действием, так и просто предпрошедшее действие и какой-то момент в прошлом, который мы выражаем с помощью различных конструкций, как, например, by noon or by the end of the last year. All right, so now let's practice a little bit the past perfect. And I want you guys right now to open up the brackets and put the words into the form of the past perfect. So you should use auxiliary verb had plus
the third form of the verb in the brackets. То есть вы используете вспомогательный глагол had плюс третью форму данного глагола, ну, именно того, который вы видите в скобках. Alright, so I'm getting ready to read your answers. The film had started. Thank you very much. Let's have a look here. So, when I arrived at the cinema, то есть к тому моменту, как я приехал в кинотеатр, the film had, we can say, already started. То есть тогда, к тому моменту, как я приехал в кинотеатр, фильм уже начался. Alright. Yes, thank you for your answers. Let's have a look then at the sentence number 2. So she, blah blah, in China before she went to Thailand. Она жила в Китае до того, как она уехала в Таиланд. Alright, so still waiting for your answers. Hope you're typing them. Hope the reason of me not getting your answers is somehow connected with the internet. So, alright, had lived. Ilya, right you are. Thank you very much. Had lived. Right, guys. You've sent me absolutely right answers. Thanks for that. So she had lived in China before she went to Thailand. All right. Okay, so after they blah blah the shellfish, they began to feel sick. Had eaten. Ну, почти. Только там одна буква T. Alright. В остальном все верно. So after they had eaten. Alright. After they had eaten the shellfish, they began to feel sick. Alright. Alright. Yes. Right. Thank you very much. So what about then sentence number 4? Okay, thanks a lot. That is correct. If you had listened to me, you would have got the job. If you had listened to me, you would have got the job. Да, кстати говоря, забегая вперед, к четвертому предложению у нас помимо всего прочего, еще и один из conditionals'ов, третий conditionals, то есть условное предложение, это одна из наших последних тем, но если мы переведем ее, то будет это означать, что если бы ты меня тогда послушал, то ты бы получил работу. And let's then finish this task by doing number 5. All right, yes, and now I can see it had left. All right. Oh, yeah, I see the question about the shellfish. Shellfish — это какой-то моллюск. То
есть такая seafood, морская еда. I had left. То есть Джули не приехала до того момента, как я уехал. Alright, so thank you. So that is in fact everything I wanted to tell you about such things as used to do something, to be used to get used to, so everything with the used to, and the past perfect. And now we have to work a little bit with the new vocabulary. Had left, okay, Allah, thank you for your answer, but the thing is that leave is the irregular verb, so we use leave, left, left. Thank you. Alright, so then I'm opening another presentation, and this presentation now is about the vocabulary. Just hold on a sec. And here we go. Alright. So as far as our last topic was about the education, schools, universities, colleges, and everything around the topic education. Now it's time for us to learn some phrases and words about the next stage in people's life, which we call career. So what phrases and what words can we use while talking about career and building it up? Alright, so here we go then, and that is our very first phrase for today. It sounds as sorry. I want to spread it a bit. No. Okay, so the first one is to look for a job or to search for a job. Искать работу. Another one then. To earn. Зарабатывать. Сперва мы learn, потом мы earn. Таким вот образом мы можем запомнить эту фразу. To earn money, you have to get a job. То есть, чтобы зарабатывать деньги, тебе нужно получить работу. Around the clock. Круглые сутки. Working around the clock is not good for your health. То есть работать круглые сутки не очень хорошая идея для твоего здоровья. If you work around the clock, you can't earn a lot of money, but you will definitely lose a lot of friends. То есть если ты будешь работать круглые сутки, то да, у тебя будет шанс заработать много денег, но однозначно ты потеряешь довольно много друзей. To strike the balance between life and work. The other way we can say the same thing is to find the balance between life and work. But to strike is a little bit about shooting. То есть strike — это то, что нам может напомнить о стрельбе, о страйке. И тогда, в принципе, фраза становится довольно логична, потому что, к примеру, играть в страйк так же тяжело, как и найти баланс между обычной жизнью и работой. Итак, фраза означает находить баланс между жизнью и работой. It is always very difficult to strike the balance between life and work. So what goes next? Deserve. Заслуживать, быть достойным. Заслужил дикую зевоту. His ideas deserve attention. Его идеи заслуживают внимания. She doesn't deserve to lose that job. Она не заслуживает того, чтобы терять эту работу. He deserves a promotion. Он заслуживает повышения. She is so skillful and patient that she deserves to get this position. Она такая умелая и терпеливая, что она заслуживает того, чтобы получить эту должность. You deserve a raise. That is the phrase we can see in the picture. То есть ты заслуживаешь повышения зарплаты, имеется в виду. Doze. Дремота или дремать. Дозорный дремал. All the employees were discussing the issues when he suddenly began to doze. Все сотрудники обсуждали какие-то вопросы, как вдруг он начал дремать. By the end of the working day, she was dozing. К концу рабочего дня она начинала засыпать. The speech of the boss was so boring that some of the workers have dozed off.
Речь босса была настолько скучной, что некоторые из работников задремали. To doze off — это еще один вариант, как мы можем употреблять слово doze, и это означает то, что мы в русском языке называем отключиться, вырубиться, в общем, задремать. Doze off. Doubt. Doubt means сомнение, или может использовано быть это слово в качестве глагола в значении сомневаться. До утра сомневался. There can be no doubts that they will cope with the task. Не может быть никаких сомнений, что они справятся с заданием. She was doubting whether to accept the job offer or not. Она сомневалась по поводу того, принять ли предложение о работе или нет. I've got some doubts about the business trip. У меня есть некоторые сомнения по поводу командировки. Establish. Учреждать, основывать или устраивать. Политический истеблишмент основал свой фонд. Истеблишмент такое уже довольно распространенное интернациональное слово, поэтому оно, в принципе, может быть применено, в частности, в нашей ассоциации. So he was very determined to establish his own company. Он был очень настроен на то, чтобы основать собственную компанию. The company has to establish relationship with their foreign country partners. Компания должна установить отношения, желательно хорошие отношения, со своими заграничными партнерами. To quit. So probably you can say to quit the job, but of course you can quit anything. You can quit, for example, smoking or drinking or any other bad habit. То есть увольняться, бросать работу или просто в значении бросать что-то, переставать что-то делать. Я увольняюсь, теперь мы квиты. She didn't manage to get on with her colleagues, so she finally quitted the job. Ей не удалось установить хорошие взаимоотношения со своими коллегами, поэтому в конце концов ей пришлось уволиться с работы. To hire. Наняли хорошего работника. So we are neglecting the rules of the Russian grammar a little bit here in this association, but nevertheless, it's not a crime. Итак, нанимать, принимать на работу, именно в таком значении мы употребляем глагол to hire. Last week, they hired a new PR manager. The girl has really impressed them with the knowledge. Итак, на прошлой неделе они наняли нового пиар-менеджера. Девушка действительно впечатлила их своими знаниями. And now some phrases. To climb up the career ladder – это то, что мы называем в русском языке карабкаться по карьерной лестнице. It takes a lot of time and effort to climb up the career ladder. Требуется очень много времени и усилий, чтобы взойти по карьерной лестнице. If you want to climb up the career ladder really high, you have to work hard. Если ты хочешь вскарабкаться по карьерной лестнице действительно высоко, то тебе нужно усердно трудиться. Income. Income означает прибыль или доход. Что приносило доход древним income? So Mike is not a bad breadwinner, but the family income is quite low. Perhaps in the nearest future, Lucy will have to get a job too. Итак, Майк неплохой добытчик, но доход семьи не совсем высокий. Поэтому, возможно, в ближайшем будущем Люси тоже придется найти или получить работу. The annual income of the company is about $2 million. Ежегодный доход компании составляет около $2 миллионов. To lay off. To lay off – это, в принципе, синоним глагола to fire, то есть кого-то увольнять, но если to fire somebody означает просто уволить, то to lay off означает увольнять по сокращению штатов. The company had to lay off a lot of workers because its income had dropped dramatically. Итак, компании пришлось уволить много работников, потому что доход компании резко снизился. He was laid off, то есть он был уволен по сокращению штатов. To get a promotion. To get a promotion is the phrase which is used in the meaning получить более высокую должность. То есть
продвинуться по карьерной лестнице. Промоутер получил повышение и стал супервайзером. Вот. Ну, супервайзер — это, собственно, человек, который следит за работой промоутеров. He got a promotion last week, so now he is in charge of the whole department. Он получил повышение на прошлой неделе, поэтому теперь он заведует целым отделом. To be in charge of означает заведовать чем-то или нести ответственность за что-то, быть главным где-то. Salary – зарплата. Ее зарплата не такая высокая, чтобы ходить в солярии. His salary is quite high, so this summer they'll spend the holiday abroad, perhaps on some island. Его зарплата довольно высока, поэтому этим летом они проведут отпуск где-то за границей, возможно, на каком-нибудь острове. Nag. Nag означает придирки, ворчание или в плане глагола придираться, раздражать, ныть. Негодяй придирался. She constantly nags her daughter about getting married. Она постоянно ворчит на свою дочку по поводу ее женитьбы, в том плане, по поводу ее брака, в том плане, что пора бы уже выйти замуж. She nagged him to do his homework. Он ворчал на него, чтобы тот сделал свою домашнюю работу. The boss is nagging his employees to work harder. Босс ворчит на своих работников, чтобы те работали более усердно. If she keeps on nagging at him like that, he'll leave her. Если она продолжит так к нему придираться, то, вероятно, он ее покинет. Nag. Obstacle. Obstacle, it means some trouble, some hurdle, so something that makes your way quite difficult and doesn't help your success. Препятствие, помеха. Возникло препятствие, муха столкнулась об стекло. The major obstacle to achieving that goal is money. То есть главное препятствие в достижении данной цели – это деньги. Recent graduates searching for the first job come across a lot of obstacles. Люди, которые недавно закончили университет, находясь в поисках первой работы, встречают довольно много препятствий на своем пути. If you don't know English at all, it can be an obstacle in searching for a job. Если ты совсем не знаешь английского, то это может стать помехой в получении работы. Zeal – усердие или рвение. Мутузил с рвением. He was doing his job with a great zeal. Он делал свою работу с огромным рвением. Conscious – сознающий, сознательный. Сознательный конь в 6 просыпается. A conscious worker always pays attention to the details. То есть сознательный работник всегда обращает внимание на детали. The boss isn't conscious of the current problems. Босс не в курсе текущих проблем. Agree – соглашаться. Согласитесь, огрызаться неприлично. Do you agree with me? Вы со мной согласны? You should agree that experience is very important for a successful career. Ты должен согласиться, что опыт – это очень важный момент для успешной карьеры. Carry on – фразовый глагол. So, continue doing something or go on doing something. Держаться или продолжать. If you want to achieve success, you have to carry on working hard. He made a brief stop and carried on talking. Give up. Give up means to stop doing something you do regularly or to surrender. Итак, бросать что-то, например, quit может быть синонимом к фразовому глаголу give up. Или сдаваться. Еще одно значение фразового глагола give up. He used to smoke, but he gave up this bad habit last year. Раньше он курил, но он бросил эту пагубную привычку в прошлом году. All his friends are happy for him, as it is good for his health. Все его друзья очень рады за него, так как это очень не совсем хорошо для его здоровья. You can also say give up your job, give up working. And entertaining.
увлекательный, занимательный. The last match between Chelsea and Manchester was very entertaining. The day before yesterday he watched such an entertaining TV show. Позавчера он смотрел такое увлекательное TV-шоу. What else can be entertaining? The work on some project can be quite entertaining. The meeting with great people can be entertaining. Or establishing your own company can be a very entertaining process. Pleasure – удовольствие. Это удовольствие ближе моим привычкам. I'm going to go to the cinema. Would you like to join me? With a great pleasure. Я собираюсь пойти в кинотеатр. Ты ко мне присоединишься? С огромным удовольствием. Oh, what else? It was a great pleasure for him to get a promotion. Это было огромное удовольствие для него получить повышение. Take up. Увлечься, начать хобби. Start a hobby or sport. He took up learning English 2 years ago, and now she has friends all over the world. Она начала изучать английский 2 года назад, и теперь у нее есть друзья по всему миру. Entertaining? А что enter? All right, thank you very much. Misprint, thank you. Sorry. All right. He took up shooting films back in his childhood, and in 30 years he got his first Oscar. Он начал снимать фильмы еще в детстве, и в 30 лет он получил свой первый Оскар. Her daughter took up dancing ballet. The small girl finds it very entertaining. Now we can find here no misprints. Of course, we should use T instead of N, sorry. So, ее дочка начала заниматься балетом, и маленькая девочка находит это занятие действительно увлекательным. Okay, so what else can you say about take up? So if you want to strike the balance between life and work, you should take up a new hobby. Если вы хотите найти баланс между работой и обычной жизнью, то вам следует заняться чем-нибудь или увлечься каким-то новым хобби. Okay. Yes, I definitely had mistaken right, and that definitely should be past perfect. I think so. All right, and one more phrase. Call it a day. Call it a day is used in the meaning to stop doing something, especially working. So call it a day означает закончить работу или какое-либо другое занятие, но в основном это применяется именно в отношении работы. So I'm getting a bit tired now. Let's call it a day. Я уже немного подутомился. Давай закончим работу или давай закругляться. All right, guys. So that was it. So now what do you think about, as far as we have got some time left, I think we can use it for our best advantage. Так как у нас осталось некоторое время, то я вам предлагаю использовать его с пользой. Итак, как вы смотрите на то, если мы сейчас с вами попробуем посоставлять примеры с новой лексикой, так как ее довольно много у нас, и вы напишите мне ваши примеры в чат, я их зачту и буду исправлять ваши ошибки, собственно, по мере поступления ваших примеров. Alright, so let's, for example, use the verb to deserve, дослуживать. So you can use it in quite different ways. You can use deserve attention. He deserves respect, заслуживает уважения. He deserves some job. He deserves promotion. He deserves a good salary. So anything. It deserves your time. So this job is so great, it deserves your time. Эта работа такая классная, она заслуживает того, чтобы ты посвятил какое-то время. It deserves your time. All right, so I'm waiting them to read your answers. I deserve some money. All right, great. That's correct. So does anybody else want to share with us his or her thoughts about the verb to deserve? So how can it be used? Как мы его можем применить? Желательно, конечно, в контексте всей этой темы с карьерой.
All right. So I deserve a good holiday after my work. All right, Maria, thank you. Great example. Maybe you deserve job more than other. All right. Maybe. So if you are talking to somebody who is searching for a job, если вы говорите с кем-то, кто находится в поиске работы, you can say like maybe you deserve that job more than other people. Может быть, ты заслуживаешь эту работу больше, чем другие. All right. So great. Let's then use this phrase. I love it so much. Around the clock. Very simple, but still very bright and really easy to be memorized. Around the clock in the meaning круглые сутки. All right, one more about with the word to deserve. My dog deserved new bone because he did a good trick. He is a circus actor. Wow, I love it. Okay, but you see, Dasha, pay attention. As far as I understand, here we have got two past actions. One is past and one which had happened even before the past action. So maybe it's better for you to say, моя собака заслуживала новую кость, потому что еще до этого, предпрошедшее действие, она сделала очень классный трюк. Okay, but anyway, thank you for using the new word. All right, so now let's put around the clock into our examples. Круглые сутки, so it's like 24/7, 24/7. Может быть, кто-то сидит за компьютером 24/7, или, к примеру, кто-то отвечает на письма клиентов 24/7. My mother is a workaholic because she is working around the clock. Yeah, nice example, thank you. But please don't miss the verb to be. So my mother is. All right. Do you work around the clock? Or maybe you do something else around the clock. Maybe you look after your children around the clock. All right, I should work around the clock. Can't manage to do my project, Maria. Nice one. All right, thank you for using to manage to do something. Итак, я должен работать круглые сутки, не могу справиться с каким-то проектом. Great example. Okay. Does anybody else want to share with us his or her thoughts about around the clock? Is it okay to serve the nut around the clock? When I work around the clock, I feel myself very tired. All right, Svetlana, thank you very much. Very good example. Only one thing. Feel должен писаться F-double-E-L, то есть F-2-E-L, потому что если вы говорите F-I-double-L, то это означает наполнять. А так вообще классный example. Okay, I am a doctor and I duty at the hospital around the clock. Okay, только I am on duty. Помните, когда-то в школе, не знаю, было у вас такое или нет, заходил злобный учитель и говорил: All right, children, who is on duty today? Вот who is on duty today? Это вот как раз-таки именно та фраза. So to be on duty. Так, Дарья, I had worked around the clock and it took a lot of days. And I took a lot of days off. Брать выходные, day off с двумя F. А так классно, да. I had worked around the clock. Может быть, даже сказать that's why I took a lot of days off. All right, good. Okay, so let's then move on to some other phrase. Okay, so what about this one? To look for a job. Очень часто, когда люди видят в тексте или слышат look for, переводят как «я вижу работу». Ну, не совсем, потому что здесь появляется еще и предлог for, и поэтому значение вообще в корень меняется. Таким образом, to look for означает искать. To search for, опять же, означает искать. Search for, да.
И именно от слова search у нас образовалось слово research, то есть какое-то изыскание, поиск чего-то, научный, как правило. You can also say to look for information or to search for information, то есть искать какую-то информацию. So if you are busy with writing your course paper, let's say, then definitely you are looking for some information or you are searching for some information. So are you searching for a new job right now? Do you deserve a new job? How do you think? Do you deserve a better salary? Заслуживаете ли вы лучшей зарплаты, к примеру? And all right, so waiting for your examples with to look for and to search for. She has looking for a job, but there are no any offers. Okay, thank you. Nice example. One little thing. Так, если вы употребляете present perfect continuous, это не тема пока что для pre-intermediate, но могу забежать вперед и сказать, что если это present perfect continuous, то у вас должен быть еще и been, то есть has been looking for a job. Offers, job offer, то есть предложение о работе, вы можете либо сказать there is no job offer, or there isn't any job offer. My goodness. Hi there. All right. Okay. So at my last year in the university, I began to look for my first job. All right, very nice. Только in the university вам бы следовало сказать, потому что если вы учитесь в университете, то вы используете глагол right there, то вы используете предлог in, потому что вы имеете непосредственное отношение к университету, и тогда вам лучше сказать in the university. Так, I look for a job because I have laid off. Смотрите, Мария, классный пример. Только смотрите, если у вас здесь с временами момент, если вы в данный момент ищете работу, то вам лучше сказать I am looking for a job, потому что это действие вокруг момента. И можете сказать because I has been laid off. Так, I look for a job because I have laid off. I am looking for a job. Да, так. All right. Recently, I looked for a new job because I decided to become a housewife. Так. Если вы употребляете recently, то, соответственно, у вас здесь должно быть что-то с perfect tenses, то есть, вероятно, с present perfect. И вам следовало бы сказать recently I have been looking for a job. All right. So what about these phrase? To climb up the career ladder, карабкаться по карьерной лестнице. Okay, maybe you'd like to say what do you need to climb up the career ladder? Может быть, вы хотите уточнить, что вам нужно для того, чтобы идти вверх по карьерной лестнице.
Maybe, если вы хотите идти вверх по карьерной лестнице, то вам нужно делать то-то, то-то и то-то. Возможно, что-то в таком духе вы хотели бы сказать. Okay, guys, so, all right. I will have ended to climb up the career ladder when I will be 40 years old woman. All right, woman is the irregular noun, so you make the plural form, changing the letter in the word man. So woman в единственном числе мы пишем через a, а во множественном через e. All right. I tried to climb up the career ladder, but my husband doesn't like this. All right. A good example, yes. But it's better for you to say I've tried, so I have tried, because there is definite connection with the present. A lot of people look for a job on the internet. Дмитрий, хороший пример. Смотрите, только так, a lot of people, много людей. Затем вы инфинитив меняете на нужную форму. Look for a job. Констатируйте факт, всегда правда, present simple, и on the internet. Так, хорошо. Так, to climb up the career ladder, not for me, because I have connections. I have connections. Если вы употребляете connection во множественном числе, то у вас автоматически неопределенный артикль убирается, потому что неопределенный артикль — это то, что соответствует, в принципе, у нас числительному one. Да. Когда-то давным-давно вместо неопределенного артикля a люди использовали one. Поэтому, а так, да, правильно. То есть, например, мне не нужно карабкаться по карьерной лестнице, потому что у меня есть связи. All right, good for you. Okay. Thank you very much. So, thank you guys for your examples. If you have a wish to share with us your thoughts about using all the new phrases and words, then it's better for you to type them in chats, and I will do my best to check them, correct your mistakes, and anyway, it should be a great fun for you to make up the different examples, because it's really good, a really good way to practice the new words and phrases. Okay, she used to climb up the career ladder, but now she's a housewife. Oh, good, nice example. Okay, so that's it. That's it for today then. Thank you very much. Yes, really sorry for my voice, as I'm really losing it because of the weather. Okay, so have a nice week. Still have some time before our practical workshops, so try to learn the new vocabulary. Okay. I think that the is from okay. History of language says that a is the one which is derived from one. All right. So that's it for today then. Thanks a lot, and please try to practice the vocabulary in chat and with the second teachers. And yeah, have a great time. Bye.